nomhlobo likuku ulothando kimi uyangithokozisa sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die. And so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Domudza zangu zese faro nenamo domudza zvinondifadza anondiudza zvanoda nekuedza kwangu tichataura heni tichataura wazukuthi andele ngakuthi shumayela izilo sindiso uthangilande ngothanda sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseyeni sisebenza ndawonye mina naye sisebenza ndawonye naye. Toda kuchikamizira zvakare pachirongwa chino chepadare timba muri kukomborerwa muchizipigwa nemapurogiramu amunopiwa paMandara online. Tisatapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Tokyo coach vativhure nemunamato. Ngatinamate. Baba wedu vari kudenga, tinokutendai nedare ranhasi. Tiri kukumbira unyanzvi hwenyu. Mutipakurire tigopa vanhu zviri kubva kwamuri. Hatidi kudhipenda neknowledge yedu, asi toda kutungamirwa nemi. Komborai vateereri, mukukomborera vadare. Musara Jesu namata. Amen and amen. Amen. Chumba. Ayo, samai. Wapona umba. Uko. Umba. Chumba. Zvakaoma. Kuchichewa vanobva vati kuri kuzizira kumene. Tonhora. Kwambiri. Tinotenda regai titangire pana coach mukwazise vanoona chirongwa. Yes. Makadi ama wadikani ini ndini wenyu coach Ngwaru, ndiri a life coach, a relationship coach. Ndisi tinoti madzitumira nedzimwe dzamusina kutumira tinondosangana inbox tuwane masession ekubatsirana nedzimhuri. Iye zvino ndabetsera mhuri mazana emhuri nekuraudza evanhu vanoteerera padare wozouya kuti ayo coach ngatigare pasi tidzikurukure nhau idzi. Haikona kunetswa nemusha tiripo, tinogona kukurukura tikabetserana. Ndini muzukuru mukuru wanohoreka muera shumba nyamuziwa. Ndoda kutenda chaizvo kuti tasangana, Mwari akukomborere. Amen. Ndakukwasa vateereri. Ndinonzi Charles N. Makombe weumba Nyanguru. Tendera vanhu chirima nemuromo. As usual mapadha tinopa kuwaranda. As usual. Toda kukwazisa my daughter Joy. She is a fan yePADARE. Ndikukwazisa mbuya Chiwandamira wari kuJohannesburg. She is a fan yePADARE. Zvakanzi mundikwazisewo padare penyu apa. Ndozokwazisa mbuya wangu zvakare ndima yawo
chiwandamira wari parusapapo panyika nyoro wane chikoro chavo icho panonzi pa7 mile ndio panzi maizve ipapapo pakatotikoshera isati pekwamaoresa saka ndira kuvakwazisa wesewo Mwari akukomborerei akutungamirirei nevamwe vose vanotiziva tiri kukukwazisai padare panapa. Thank you. Mufaro wangu zvakare kudzoka pachirongwa chenyu chepadare. Dada boinda pasabatika. Akari kundovhima chikara. Zita rangu ndoitwa Obet Mudzengi. Ndiri mufundisi musangano rema Seventh Day Adventist. Ndobva kuShurugwi ndiri muira Shumba. Munhu watogwa. Tisu vana chivi. Tisu varidzi vesango, vatongi varo. Ndoda kukwazisa Elder namai Jembere na Elder Muteweri namai vandakasangana navo kuDurban kuSouth Africa. Pandamboenda kuComrades Marathon. Comrades. Vamuteweri vakaroora murambwe vanogara neShumba. Mumba ndinonga vari safe chaizvo Havasi kurumba vari kuchengeta. Tinotenda varave nesu atikomborere pachirongwa chino. Amen. Makadini wateereri ndoitwa Tsikada Gardner Mueranyati muzukuru waChipunza parusape ndomusha wevanhu vanohla Mwari wakakomborera. Nyika inorimwa tsenza, nyika yamadhumbe, nyika inonaya mvura, nyika yamaguta. Toda kuchingamidza vose vanobva kunyika iyoyo. Tikangoti parusape payanyazura, Mutungagore, pamaoresa paya, Mutakazombika paserapo, ndopatitoripa. Idi ndinoda kutenda hama dzangu dzose dziri kunzvimbo iyoyo. Ndinozwa kuti ndina maiguru wangu, maiguru Lois Kutsawa. Idi Mwari akukomborerei. Ana mainini wangu, mainini Tendai, mainini Sandi, as always, you are greatly loved. Mwari akukomborerei. Amen. Amen. Tototenda kuti Harani haiswa rusape. Hama izomburu. Tinotenda indinoitwa Mudoni. Ndopindira paMandara Church. Ndichibva zvakare. I know Pastor Ngwaru will not be able. Ndichibva zvakare kwaRusape. Amen. Bamba. Nzvimbo yakanaka. Mwari ameno zvawakangoita maRusape so ameno zvinongoita nzvimbo yake. Saka toda kutenda. Nhasi ndoda kukwazisa anonzi Mr. Blessed Marco. Vanombonditextira ndisamaita. Samaita makasimba here. Aiwa ndoda kukwazisai nenzira yakanyatsotsanangurika. I know kuti mune muchizombokoka iwawawa na Shumba nezvimwe zvinoitwa nana Samaita cheteka. Ndimi munorigona basa racho Mwari wakuitai zvakanaka. Muchimbowaudzawo kunze kwenyika. Iye kunyanya iTokyo iri kutouya ikoko. Nekuda kwaSamaita, Samaita Mwari wakuitai zvakanaka. Ende munogona. Now musoro dwenyaya nhasi uri kuti iwo Mhamha Pese. Mhamha Pese. Umama Pese. Upese. Saka ndio nyaya yatinonzorana. Ngatikumbire Nyati mutiverengere nyaya yedu iripo. Alright, nyaya yedu yakareba moita. Ndichapika a few things around it. Kumusoro iri kunyorwa ichitenda pamusoro pevanhu veMandara. Nebasa rakanaka ravari kuita. Vanhu kutonyora vachiti tizokwazisa Pastor Mbiriri havasi havo pati yechirongwa chino but tichavasvitsa. Pastor Mbiriri naPastor Mbira ndo vanyorwa kumusoro kuti hanzi vakwaziswe pamwe chete neboka ravanosangana naro. Saka munyori ari kuti iye nyaya yangu yandoda kubatsirwa nedare ndeyekuti I've been married for 3 years. Ndine makore 30, murume wangu ane 39. Murume uyu akandiwana ndichitoloja mu1 room yangu. Ndobva ati iye tinogona kuti kana tikanga tabatana tigone kugara mu3 roomed cottage. Hatina kuzogona kundogara kunzvimbo iyoyo. Problem yemarriage iyi iri pakuti murume uyu haasi kugona kurumuka kubva namai wake. To the extent yekuti after we had our son taigara pamusha pavabereki
kubva tichitanga kugara tese achiramba kuti tiite move out for the reason yekuti everything that you see, the man would say, everything that you see here, it's in my name, plus ndini ndatowe baba pano, nokuti baba vacho vakashayika, of which ini handidi mentality yekuti pfuma yavabereki ingaita pfuma yangu. Ndoda kunyorawo history yedu pamwe chete nemurume wangu tiri tega. Saka I would push him out, but takazowirirana zvematsorondo kuti tibude tiende padivi kundogara tiri toga. Tange takuita dambudziko rekuti kuma 6 pamangwanani mai vaifona vachibvunza mwana wavo mukomana kuswera kwake nekumutuma mabasa, to the extent yekuti aigona kutobva pamba asina kudya ondoswera kwamai kozotodzoka manheru asina kudya, mai vachimupa maerrands zvokuti haana chaaikwanisa kuti aite chokutsvagawo chewiri chepamushapo kana mari nekutsvagwa kwemabasa. To the extent yekuti mumusi akanga atowana basa as a driver kumachina, mai vakamurambidza isu tanga tatorongedza mabhegi kuti takuenda kundogara pedu tega nemhaka yekuti tanga takura. Takazoita dambudziko rekuti mwana paakazorwara with a serious chronic illness, taudza mai vakatipa zano rekuti madi madzoka kumba tibatsirane pakurapwa kwemwana. Ini nekuti ndanga ndisina kufungisa zvakawanda ndakabvuma, ndokutoona kuti ndarohwa 10 knot because hakuchabviki kumba kuya kwatakaenda. I feel now that I'm being used more of as a maid than a wife. Ndotozobvuma kuti ndiri mudzimai manheru kwadoka kuti ndine murume. Mai is the driver of this marriage. She's the one who knows kuti tikuenda kupi uye ndekupi kwatiri kubva nekuroenda mwana wavo. Ndotobvunza misi kuti vaenda kupi, iwo vanongoti abuda. Kana chikafu chacho chemumba anodzoka kwaanenge aenda, paanodzoka kwaanenge aenda mai ndo anotaura kuti madi mabika chakati nechakati. Zvemumba medu handichatobiki, handichatoziva kuti ndingabika zvipi nekuti mai ndo anotaura zvokuita. Meeting namai haapere, it's meeting after meeting. Murume wangu handimuoni. Mwana chaiye wangu haatotrustwe zvaanenge abika nekuti mai vanenge vachida kutotesta kuti zvinonaka here, uyezve kana nenhumbi dzemumba kana dzemwana mai ndo vanondodecida kuti ndezvipi zvinotengwa. Presente kuti mwana anotengerwa without my knowledge. Saka ini ndakuita mubvunzo wekuti pachine zvemarriage here apa, nokuti pfungwa dzangu dzazara nekumwe kufunga kana kufunga divorce chaiyo. Ndanda kutofunga life yekuti ndidzokere kumba kwabereki kuti ndingaita upenyu semunhu akadzidza ndine degree. Ndandofunga kuti ndikagona kudzokera kwabereki ndikagona kuita upenyu ndichishandisawo zvandakadzidza kuchikoro. Ndakuita dambudziko rekuti kuti ndiite decision iyo yekudzokera kwabereki pane mwana watinaye achiri mudiki uyezve achiri kuda rudo rwamai wake. Saka kuenda kunzvimbo yakaita sekuHarare handingagona kuti ndoshanda ndichisiya mwana wangu uko. Ndiri kususpecta kuti murume wangu anogona kunge anga akufunga zvemamwe madzimai pakugara kwake nekufamba kwake. Ndodi ndatambura nokugara mumarriage yezita iyi. I'm not even respected even nevana vepamushapo. Havandikwazisi kana kundibvunzawo kuswera ndini ndototaura nawo. Ndingaita sei kuti murume wangu aite man up, arege kungoti mama pese pese, because chero kuri kutoenda kubasa kuri kutoramba. I think basically ndo kunyora kukaita mfungwa. Alright. So thank you so much. Ndiyo nyaya yatinayo pamusoro pemurume uyo ari kuramba angori pana mai vake, chiramba achiwana mukaka nebriefing mama pese pese. Ndo nyaya yatinayo. Rega tiverengere vhesi ratingada kushandisa panyaya. Ndichaverenga pano kuna Genesis chapter 2 pavhesi ya 24. NIV inoti, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they shall become one flesh. Tikaverenga another version panapa inoti, NET Bible,
That is why a man leaves his father and mother and unites with his wife, and they become a new family. Thank you so much. Coach, mungoipindira kavhesi. Yeah. Eyo ndoda kutenda samaita netsamba rawerengwa iri tine urombo nedambudziko ratichakurukura muzuva ranhasi. Handiti wadiwa wateereri nemi watariri muri kunzwa zviri kutaurwa netsamba nebhaibheri riri kubva raisa pachena kuti pakuwanana hanzi murume nemudzimai vanobatana yoita nyama imwe chete. Zvobva zvanzi nekuda kwaizvozvo panofanira kunge paine movement. Murume ngaasiye baba namai andotanga musha wake kwake ega. Muri kuona kuti pane zvimwe zvakataurwa zvisina kutaurwa. Eyo nyati hanmenoti ndoda kuti mupabata apa kuti pane zvataurwa netsamba iyi zvisina kutaurwa zvekuti mudzimai akatosiya nechekare. Ayu hatinzwa pekunzi mudzimai ngaasiye wabereki neningi. Uyu wakatotora mudzimai. Are you getting the point? Nemhaka yekuti wakamubvisa mudzimai kuwabereki wake. Mwari ari kuti newewo ibva pane wabereki wako muri tu, and then mundoita wabereki wenyu mega. Powerful. Marriage is for adults. Marriage is for independent people. We may benefit ne counsel inobva kuwabereki, but ultimately a marriage must be able to stand alone and be self-reliant. Those who do ne Bible. That's powerful. Humba, any comments on the verse? I think Pastor waisa pachena. Right. Murume uyu haana kusiya wabereki. Was Bible rukuti siya? Siya. Yeah, haana kusiya. This is where you hence pane dambudziko ratikutaura nezaro. Dai akasiya pasina dambudziko. Zvaakunge akaroora mai wake. Iye aine chinyi, aine mudzimai. Dai kuri kwedu kumahongwe kwedu vakarusa toyota pabarika. That's what it means, right? To me. Why are you angry? Doc, your comment on the verse and okay. Timboana pekutsika. Vesi yati murume achasiya baba vake na mai vake. Right. Haina kuti acharasa. It's not kuti abandon your father and mother. But pari kunzi leave them. And wavasiya zvanzi unite with your what? Your wife. With your wife. If you are now serious about marriage, one of the things inofanira kushowa kuti you are ready, you must be able to leave father and mother. Wonotanga musha wako uri pako woga. But chimwe chiri pavhesi iyi futi ndechekuti mukadzi haasiyi baba namai vake, anosiya murume. Mukadzi ano exchange vana baba nekuti chaari kutsvaga ndi baba, kuchihebheru abba, zvinoreva kuti source and sustainer. Saka muchaona kuti mukadzi wakabva pamurume, rumbabvu ruya rwakabviswa pamurume, kureva kuti the source yemukadzi murume. Saka iye she exchanges fathers. That's why kana murume ava serious ndoda kuwana, haindi kumukadzi, unoinda nababa vemukadzi vonokurukura kuti can you take over from me. Vakatenderana vanobva vati okay, it's okay, chindai kumuchato. Ndo zvinoitwa paroora paya. Then musi womuchato, muchato ona kuti anopinda ari oga murume, but mukadzi anouya nababa vake, because she is exchanging fathers. Saka kana murume akakonewa kusiya, uri kuti here mukadzi uyo ari kuuya kuzotsvaka yesource okuwana iwe uri mwana.
panobva pato distorta the original idea yemarriage. Yeah. tichazoita mibvunzo Yeah. chaderwa risingaiti. Yeah. Regai nyati wangu wambopinda. I think what the verse I had a lot of whys. Why pastor ngwari pangwari utaura ndatoda kuti why mfundisi pangwari ndatoda kuti why does the Bible say that? But I think what is clear, the underlining narrative ndeyekuti humanity is built around relationships. Munhu ane a social structure that they live by. And what I seem to be getting from both pastors, for simplicity, if you are creating a new economy, a new life, detach and begin a new life. Yeah. Kuramba uri wakaatacha brings a lot of complexities and a lot of problems. And munyaya tichataura nhasi pari kutoratidza kuti pane strife between is this a new home? Is it a hybrid of the old home? Is it a bereavement family? To which I say, what are we trying to do? That complexity, I think, ndo iri kunzi nevhesi for me. Vhesi rinenge rinoda kuti riti to simplify life and to simplify relationships. Kana ukanga wafunga kuti uda kuwana, it means kuti wakubuda mukati relationship yango yenayo, you're beginning a different relationship. One an obligation elsewhere. Yes, you're not abandoning, but you are creating a new entity. So what we are seeming to find here is a collapse of yada kuti ibude ndobva yadzorwa saka yaikuita kunge hybrid and is causing a lot of confusion. So maybe pamwe tichadzidza kuti why that would be and what could be the counsel. Thank you. Yes, coach, you'd want to. Yes. Inindoda kuti eyo murambwi ati tsetsenurei zvinge zvinoita kunge zvatijekei, and because kudzidza kwake kwakumupengesa ndo zvakamboitwa Pauro mubhaibheri kuti kudzidza kwako iwe kwakukupengesa. Right, from the word go inindati iyo murume anosiya, and you can also check in the text in between the lines, and you can actually see kuti mukadzi akatosiyawo nechekare. Are you getting the point? So marriage is creating a movement from both original families to create a new entity. Ndo muonero andiri kuita. A new entity detached from the former. Detached from the former, but I like PADARE not abandoning. Are you getting the point? But this is an independent entity, and it requires both to move. Okay. Then munhu wataura chirungu chandati nini ndoda kuintervene on behalf of wateereri so that we understand him. Wari kutiwo murume ndiye anosiya asi mukadzi haadini Exchange. Asi nekuti murume ndiye source yemukadzi. Saka what the woman is looking for is looking for a father. Saka arikubva kuna baba oenda kuna baba. Saka you can actually see power to exchange. Once there's an exchange, this woman arikuti kuna baba ndokutenda makandizvara asi ndakuenda kune umwe baba anonzi husband yangu. This is what I am hearing. So I wanted to check kuti ndanzwa zviri correct here kuti arikunzi new father apa is the husband. And is this the understanding that we have yekuti isusu sevanhurume tiri ana baba vemadzimai atakaroora? Is this what you want to understand? Basically mukaenda kuNew Testament, Paul achinyora anoti murume haana kubva pamukadzi. We understand that, mukadzi unobva pai? Pamurume. Saka muchiHebheru, yes, mabviro kona echinhu pachinobvira kuti chabva pakati, ndo anonzi baba iye kana kuti abba. Yes. Saka mukacherechedza muchiHebheru, anosiya and the verse is
clear. Inoti, therefore a man shall live. Haiti, a man and a woman shall live father and mother. It's the man that lives. Single cup. Asiya uyu. Mukadzi uyo waari kuwana. Anoramba ari kumba kwako ikoko. Ayo harambe ari kumba kwavo. Ari ku-exchange vana baba. Ndo symbolism inoitika pamusi wemuchato. Kuti murume anopinda ari one. Asiya. But mukadzi anouya nani? Nababa vake voita hand over. So she is exchanging fathers. Akato hand over nditi. Yes, to be hand over. Ndoka kutoenda ikako. Kuti akwenda kune wamwe baba. Ndokutoenda kwacho ikoko. But I was simply explaining zviri paverse kuti anzi anosiya ndiani? Murume, but mukadzi ano exchange vana baba. That's why even surname yemukadzi paanochata inobva yava ichi yemurume wake. Nokuti abva kunani? Kune vamwe baba. Ndimboenda kuna Ngwaru. Handiti unonzwa madzimai achidhedhi kumurume wake. I wish all good night you go down. No, I've heard some women say so. Share with the thank you. I think it's right. Thank you so much for the two theologians. Isusu wetu mokology nozongoti kana sinozotsata kuti Jesu no yazo. So ngetinzwenda nyati. Ndandu kutry ku process this story. Inoita sekunge pane thinking yekuti a lot of men struggle with this concept of living altogether. Shumba vataurawo zvokuti it's not abandoning murambwi mataura kuti it's not abandoning, but we do find kuti a lot of men struggle with overbearing mothers who do not want to be left. In this story ina mai vana vanga vaine murume wavo ndobva ashaya, saka pane this son that has remained in the home, and the mother, for wanting of maybe what you are saying, your explanation, for wanting of a man in her life, she's now holding on to the son to take the space of Baba Wasipa. And it seems as if it's symptomatic with a lot of sons struggle with the mothers who cannot let go. That verse was saying that a man should leave his mother and his father and mother. We do see a lot of men varoita dambudziko rekuti kana mai vakanga vari very strong handed, they struggle with that with the aspect of detachment. Kuwapo kwa baba kana kusawapo kwa baba, that umbilical cord between mother and the son to be cut off. Ndingaitira kuti nditi iye murume uyu akashayiwa akasiyawo baba wake namai wake akaita cleave kune mudzimai wake. Why then mukomana atadzawo kusiya sekusiya kwakaita baba? All right. I think apart from zvatiri kunzwa mu Bible, we could actually also be dealing nenyaya ye social cultural. It's a sociological issue, especially for us isusu sewanu watema, or as Africans sewanu watema mai wako eyo tagara tiri wanhu wekuungana, group mentality. Are you getting the point? As you go west, it's individualized, each man for himself. They will not have a problem nevesi when you go America, you Europe. No problem nevesi because when you marry, you pack yours and you leave. But mu Africa togara sembewa ndonganirwa newana wangu ndikuona nini wa Marian na wa Michael wazvara baba wangu inini papa mure wapa wanyasoona kuti sekuru nambuya imba yawo iri pakati, Supren nemukadzi wake imba yawo iyo, Mugauri imba yake Rafael, Samuel
baba wangu inini Francis imba yawe tese takatarisa apa iwo uri pakati iwo wari pakati. Are you getting the point? They will feel content kuti wana wangu wanakoma wasikana wakaenda basi wanakomana ndimi webwo hamuna kwamunenda tinoungana panapa. Are you getting the point? Ndosaka uchaona kuti iwewe ka is very easy humba vana venyu vakomana munotovataura kuti chiendai, otherwise they marry and stay in your house, because traditionally and culturally we are a grouping culture. Tinoungana and zvinotinetsa kuparadzana. Saka zvinotinetsera kuti mwana uyu namai vari kuda kuturiritana semukadzi nemurume. They are coming from a culture yakati yamwisa kuti kana uri mwana komana uri wepo. Uri wepano hakuna kwaunoenda. Awasikana ndo vachaenda. Imi zvese zvakasiwa nababa wenyu izvi ndezve uda kutamburire kundogara kwaIfiridzi baba wenyu wakasiya imba kuGreendale. Ko kana baba wacho varipo manje. Kana baba wamwe ana baba kunyange varipo vanakomana vanotora musperu mune mukadzi wake uyo kucottage nemukadzi wake muyadhi mune chete iyoyo. But mothers who can never generally let go of their sons. Yes. They struggle with that. And it's exacerbated in the culture of food. Saka pakafa baba wakambo struggle. Zvinotaura pastor. Rega tikoverenga mbichana. Hanzi akandiwana ndichiroja. We agreed kuti we're going to stay together. Akandiratidza the roomed cottage yaiti tichanorodya. Asi hazvina kuzoita saizvozvo. Problem yangu chaiyo nemarriage ishi ndeyekuti murume haadi kurumuka kubva kuna mai vake. Ndo nyaya dambudziko. Haasi kuda kurumuka. Ndoita sei? Murume haasi kuda chii chinokonzeresa varume kuti vasarumuke pazamu ramai? Imi, zviriko here? Kana kuti vamwe vacho vatori panapo wasi kuda kurimuka. Vari kunyara kutaura vari padare panapa. Isi wedu wakapogara. Anyway, atibudirane pachena. Right. Atibudirane pachena. And I think it's very difficult for an own son. Ndiwe mkomana wega wadini wasara. Right. And your mai ndo wasara. And one zvinhu zvawo nichi. Mukomana now is representing quite a number of Zimbabweans. In his brain, zvinhu zvakasiwa nababa wangu ndezvangu. He is responsible. Anofila kuti I am the heir of these things. Saka why would wamdoni mai wasara wane 20 hectare farm. Wane yoda undoroja ku Glenora. Apa baba wakasiya matractor, mai ndopo and whatever. The typical Zimbabwean will say, let me go and inherit zvinhu zvakasiwa nani ndochengeta zvinhu zvababa. Ndosaka ari kuti zvinhu zvese zvababa vangu zvamuzita rangu. Saka ndine care. Mumwe mwana wandinofanirwa kuchengeta ndimai wangu. And it is not wrong to think like that. Pachiwano watema chaipo. Unosire pfuma yababa wako uchindotambura uko. Baba wako wakakusira zvese izvi. This is how this young man is thinking. I mean, am I exaggerating? Would it be normal for him to leave all that and go and stay in impoverished in life? I think we are helping a lot of Africans other than this boy. Let's go panadoko. Ini chimwe chandiri kuona panyaya iyi. IBhayibheri rinototaura kuti a righteous man leaves an inheritance for his children's children. Hazvina kuipa kusiyirwa nhaka. Kuti ugonzi izvi ndo uchazvitora. Pamwe kana baba vadini vafa. But now from this story iyi, murume uyu hana life. Haana zvake zvaari kuita. Atongogumira pakagumira baba vake. Ndo paadzokera atogara. Hachina chimwe chaachafunga kuti aite zvokuti iye vana vake hana chanovasira. Which is wrong. Hana upenyu. Rega ndingokwedzera idok. Hanzi
mukadzi anzoni sekuti baba vakasiya zvinhu ari kuti everything is in my name saka toendepi. But this woman is saying ini handidi that mentality yekuti pfuma yevabereki ndeyako. I want to have my own history kutangira pazero chaipo. So I push him takazobva hedu zvematsurundundumbe. Ndopanoda kubvunza Samaita kuti pachokwadi chacho reality zvinhu ndezvani zvakasiwa nababa, ndezvake kana ndezvamai. Tinganzereka chirungu here mokondinyaningi pane chatinoticho mataura muri tuka. No, it's okay. Muchapinda muri tu. Right. Inini ndangokweretesa this word kuna nyati mokonya nepfungwa dzenyu. Nyati kune this thing chinonzi icho generational wealth. Kuti wealth yakasiwa na Woolworth muna 1718 yakazotorwa newana wakapinda kuma 18 ikandokandwa kwazukuru kuma 19 iri kuramba ichingoenda mberi. The family tree has not abandoned that wealth. True. Nema kuti baba wakadini wakafa and whatever. Saka zvikwedza kutorwa nanyati ndezvekuti is it normal to think like that? Kuti pfuma yababa wangu ndeyangu. Is it normal? Kana kuti mudzimai ari kuti izvozvo murume wangu ina handizvidi. I mean, yes. Zviri normal kuti baba wakasiya pfuma. Ndeyani? Kana uriwo mukomana ari pandika ndiyoyo. Iwe even kuwarungu chaiko handika? Wanosiyirwa pfuma but hawagari pamba. Ndo pane issue man. Ndo pane dza. Anoenda anouya achimanager but anenge ari kwake. Imimi muda kuti this of the abata. Okay. No, here's a point. All right. Muruda kuti nditangire ku zero here. Inini baba wangu vaine peku. Hatisi kuti tanga ku zero, hold on. My father dies. No. Vane imba, vane plot. Chimbomira. Inini ndiri kutorojawo ndani chitongeda zvikiyakiya. Mai vangu varugara vega. Then mai vangu okrita kuti ona ndirugara pana pashiwa zimba rino iri nefamu inoi tiri tega. Ndiri ndega. Uyai mugari panapa. No, kana ari munhu akachenjera manje mudoni. Kana ari munhu akachenjera. Ngati mboti wane farm, handizvere? Farm is quite a big thing, isn't it? Yeah. Go and build elsewhere. Mfarm imomo. Wobva apa. Even if pfuma uchiti ndeyako, but enda unowaka uko wega uko. Mudzimai wake awe independent. Murudzi wafunga kutaurwa naumba here. Okay. Hanzi naumba. Inini I'm celebrating kutaurwa naumba. Ndio zvida. Pfuma yababa wangu idiwedha mudzimai wangu ataura zvaanotaura ka ndeyangu. Kana baba wangu wakandisira pfuma ka ndeyangu. But where umba is getting where I like ndepekuti baba wangu hawana kundisira mapfiwa amai wangu. No. Anditi mudzimai ari papa. Mapfiwa amai wangu haisi nhaka yangu. No. Okay. Bedroom ramai wangu nekitchen yamai wangu ndezvavo. Kana zvaita kuti tinogara musemu yadhika mudzimai wangu ngawe nemapfiwa ake. Correct. Don't inherit mapfiwa amai. No. Inini I'm seeing a problem. Thank you. Munyaya iyi. Dei murume uyu achichengeta mai vake nokuti vasara vari voga. Zvazvo zvisina problem. But the description murume we ari kuchengetwa namai ndo vanotomuonera huya kuno ida unoita chakati ida unoita chakati ida unoita chakati saka achiri mwana ane point asaka full father. That's where the problem is. Atina problem. He's a kid, this guy. Mwana achengete baba mai vake. No. But iye akaramba achichengetwa yeti atanga mhuri yake. Pane maproblems akawanda. Point. Imwe thought inogona kunge iripo ichibatana nepfungwa yabva na Murambwi ndeyekuti mupfungwa dzamai mufundisi Ngwara. Mai handisi kuona kunge vari kudecide kana vari kufunga semafungira kuita this guy kuti zvinhu zviri muzita rake but hazvisi zvake. Mai vari kutoshandisa kuti zvinhu izvi ndezvangu, uya tidye zvinhu izvi ndezvangu. Mai vari kuti ndezvangu ndezvamai zvinhu izvi. Ko mwana anopinda papi kana mai vachiri bona iwe. The generational wealth yamataura mufundisi iri right, but I think kuti
it only comes when the moon is set, if there's such a thing. Because the sun is set ka. Saka mwedzi kana wazogarawo zvawo nyeredzi dzichazotora wadzo. Saka chanetsa apa ndechekuti mai seems to have retained control. To the extent yekuti pamunoona kuti ichokwadi mai ndo source of wealth, ndo panobva simba rawo, besides kuti ndimai ndo panobva simba rawo rekukontrola zvinoitwa nemukomana. Mudzimai ari kuti we can start from zero, because ari kuona kuti pfuma ndo source of problem. Akuona kuti murume wake haachafunga zvekuita anything else, atongona pfuma, and mai vazvirealize kuti mukomana uyu chaari kuda is an easy life. And the easy life is being provided by, and one any problem paparutwa na murambwe pekuti if it's an issue kuti mwana anga ari kutumwa nekudidi, you can create your own schedule how I'm going to support my anditika oenda undoita upenyu hwako unotsvaga basa. And munzwa type yebasa racho, he is a driver kuma China. Mukadzi is saying kuti despite of my elevation, I'm willing to go to start from nothingness tichibuilda. Haasi kuti pfuma yababa hatisikuida, ari kuti can we not start a new life and allow Mai to enjoy whatever wealth that they left? Yeah, but okay, yes. I get that. In Inango, I don't seem to see kuti it an issue of geography. Although element of geography, Panapa, it's more an issue of space. Mwana uyu mudzimai uyu idi ari overshadowed no wamwene ana space. Saka ruti kune murume wake ka kana zvichibvira, if I cannot get space muyadi muno, mamai wako mune pfuma yakasiyana baba wako ka, hande tinotanga space yedu somewhere. Let's go and begin our own space. And she is right. But she's right. Yeah, no, I totally agree. She needs space, and she must have it. Urikuona zvaari kuita ka, ari kuti ndikashare that space andika ndakubuda. Ndikashare space pai. She's now contemplating divorce. Because hana space. Because ndizvototedza zvokutaura kuti hana space kuti iweyo neni ngatigare tese. She needs the space. Akashare space iyoyo akukontemplata kuti zviri nani kuti ndidini divorce. Thank you. Inzwa yapa. Anzi to the extent yekuti afterward our son taigara pamusha. Anzi takazobva tikaenda pedu, pane patakamboenda pedu tega. Anditika. Mwana ndobva arwara. Aiwa, kungotanga makusene acho. Mai vacho 6 o'clock vanenge vafona. Mama vati uya kuno vato manya atoenda ikoko. Anozoya manheru. Pane kamwe ka syndrome kari psychological. Mai kana vasina kungwarira kana vasingazive pakutoita iyo ningirikini eyo over attachment. Pane kakubatirira kune kamwana kakwenda overboard. Kari psychological ikako. Ndo major problem. Yekuti mai vari kutadza kuita let go. And give this boy space to be a husband and a man and his own wife. That's where I was. That is where Nyati. Right. Because hanzi na 6, yes, na 6 vanenge vatofona vachibvunza kuti muchasvika kuno nguvai. And uyu anobva atomhanya kwamuchembere asina kana kudya, onoswerako ozodzoka manheru. Amai vanomupa zvekuita kuti iye haakwanisi kuita zvakewo zvinomupa mari, akambowana basa reudriver vakamurambidza. Saka zvese zviri kuitika izvi, we have a case. Who is the problem here? Is it the son or the mother? Both of them. Pane syndrome, andinyatsozwa the actual name, but it's a psychological syndrome. Males always attract females generally, and females always be attracted to males. So muvunzo ndewekutiwo, why would you suppose kuti mai ava is manifesting this sort of behavior yekuti vane so much high attraction to this youngster? What is it that she's actually looking for? Varikubatsirwa here in reality,
kana kuti she's someone who's just saying kuti the closest male that I have in my life is this young man. Dai baba waripo, it's easy for the guy to then say kuti baba can subordinate in some of these things. But in ndiye aripo. What is it that this woman is actually looking for from this man? Maya wari possessive kumwana upo. Mwana hachisina say because are dependent kuna mai mwana upo. Mai ndo are dependent on this guy. No. Mai wani tundwawo twakasiwa na baba. Mwana ari dependent kuna mai. Financially. Yeah, financially. Asu buza ana mari this young boy. But emotionally mai wari dependent on this guy. Can I also may I also say something? Varikuona baba. Varikuona baba pane mwana wawo. Okay, that Saka second wife. Aiwa, by kuona baba, we don't mean sexually. We don't mean they may be sleeping together. You know, izo zvinotopangidza kuti it's like a second wife because ari kutonga mumba umu ndimai. The guy is not a son to his mother. I think ndopandoda kuedza kutsanangura. This guy is a husband to his mother. I don't know, maybe I don't know. For lack of better term, technically, they may not be having sexual relations and all, but the emotional support, the social support, the whatever support that would generally flow from a marital relationship is what this mama is deriving from a son, and she cannot bear to allow any other woman to enjoy that space. But the space, the contra side, mukadzi wemurume uyu ari kuti ndoda space. The other side ndeyekuti mai vari kuti hapana space. Are you getting that? Yeah. Hapana space. Uyu ndewe pano ende hapana kwaanoenda. Saka wari possessive ndiyo nega. Ora tochimbopinda ningi. Tingambotipinde futi. Ndoda kundoti ride on zviri kutaurwa na Nyati. Even in psychology, there's this father of psychology, Sigmund Freud. Maybe there's no scientific evidence, but here anonyora chitizo wanaskana very intimately connected to their fathers, and vanakomana, they are intimately connected to their mothers. Zvakadaro zvekuti anoshandisa rimwe rekuti fixation. Fixation meaning zvinogona kutoramba zvakadaro for years. For life. For life. Zvikashaya chinopfudzunura ukama hwemwanasikana nababa wake, ukama hwamai nemwanakomana. Zvekuti at the risk of error, pane zvandiri kutaura, you can correct me, watereri, ndezvekuti from the way I am hearing tsamba iyi nezviri kubuda mutsamba, mai is more seeking companionship and intimacy from this boy. Yes. It's just beyond the relationship yemwanakomana mai kuti kuno kundasha anonditemerawo huni and whatever. She's looking for someone to look at. She's looking for someone to talk with. So that 6 a.m. mukurumidzeka kuya kuno. Yes. That's 6 o'clock. Yato language ye companionship. Yes. That language would exist between a husband and wife. Kumisana kwakadaro. You wouldn't want to miss your son that way. Uri mai wacho. Saka imwe element, if zvandataura zva Sigmund Freud zvisinga shande pane mhuri iyi. We also have, even in psychology, a tendency yekuti wabereki vanogona kuwa overly nurturing, the over nature wana. Zvekuti mwana ane 59 years achiri kunzi mwana aiwa muone kuti mamusiro muri musabva mamupedzera eningirikini my boy yo handi baba miki wachauya chibai mazoko you are over nurturing I mean Mayawa is going overboard. Either she's looking for companionship from the son, or she's not giving room to error. She wants to make sure that my son gets the best of attention, and I'm available as a mother to provide that. Hey. Those are psychological issues. And that's wrong. And that's wrong.
because she's overdoing it. Munhu atova nemukadzi atone mukadzi. This man at 6 o'clock avonga ari kukisana nemudzimai wake mangwanani ngatina matei iwe uda kudisturba that intimacy vanhu vakaroorana. Ndidai thank you very much kuti ngatimboonesana zviri chokwadi. Ava nendichinyepa. Umba ndo wakuda kutaura chokwadi. Ndati wati iwewe ngatitaure chokwadi. Yeah. Mukomana uyu, he is still a baby. 39? Yeah. In mind, he is a baby. All right. Tell him, son. Because he is not a man yet. Inini mai wangu aendida. But I loved my wife more. Namusingati mama Pese. Mai one space yao. Wakafirwa one space yao. Yeah. There is time inoenda kundowaona. Right. Ndichiwapa zvindohapa. Even if wakasirwa na baba whatever. So wakasirwa izvozvo kana achiri mupenyu is not mine baba. Whether I'm first born, zvakasirwa. Do you know kuti yes neizvozvo imba iripo yezvinezvi kana paine imba or farm. Yeah. The next person anonyorwa paye ndimai. Do you know that? So this young man is lying kuti ndakasirwa zvinhu izvi. Because pamutemo weZimbabwe anopiwa next in command is the mother. To transfer zvoenda kui yes ndikafa inini panapa. I've got my wife, I've got children, handizve zvinoenda pana mai. Zvozobva pana mai zvichizoenda manje kana dango rechiripo. Right. Ndakamupfutsa mufaro wari kunyepa kuti ndakasirwa zvinhu. Ayo but ari kuti mira pamutemo weZimbabwe ndutaura pamutemo weZimbabwe. Right. Yeah, angataura ake mupfungwa make handizvo here. But hazvigoni mai waripo hazvigoni kutransfer into his name hazvigoni. Inzwai sekuru. All right. Ngatiti kwamuri ngatiti ari kudini ari kunyepa nditi according to you. Kwandi chimbotora pfungwa dzangu ngatiti ari kutaura chokwadi because iye ari kuti pawill zvinhu zvese aiwa mirai arakuerengwa kawiri. Tsamba isi kutombotaura nezvewill ba. Tsamba iri kuti matitle deeds pfuma yese zvinhu zvese izvi baba wakasiya zviri muzita rangu. Meaning it's documented. Well, kana zviri documented. Saka hatingamuti ari kunyepa because iye ari kuti all this ataura mukadzi wake zvese zvauri kuona izvi baba wakazvisiya zviri zvamumazita mangu. Kusakadzirana bai. Namai vari muzita rake. So is it not possible also? Ndinobona masituation yekuti amai vanogona kuti kune mwana unoza ini ndasara ndega. Iwewe ndiwe mwana. Zvese zvino izvi. Ndezvako. Achingotaura nemuromo ka? Anditika nemuromo izvi. Zvese izvi. Nemuromo. Yeah. All these things are yours. Yeah. And sometimes amai vanogona kutotya kungosara vangova one. Saka munhu anonzi shamwari yangu baba vepamusha samaita nooreka munhu watogwa then amai vachikututumadza kudaro so saka mukomana anosvika pasteji yekuzoti vanodzokera kunogara futi pamba. Saka ndikuti haasati akura is not a man yet. Kubika vanotaura mai nemwana wavo uri kudyei tichadyei zvese uyozongoudzwa. Mudzimai akutaura kuti I become like a maid. She's a maid as we speak. Hence regendende pana doko. Yeah. Mudzimai akutaura manje kuti paakanditumira message achiti I am actually thinking of divorce. Yeah. Nekuti I'm maid. Nekuti I am just a maid. Ndozongona munhu manheru akuda kuita zvaanoita. What's your take on that? Yeah, from my understanding apana marriage. Thank you. Panotoda kuti kana ingadzoka paite revival, paitwe restoration, because it's not a functional home. No, it's not. It's a home in another home. Yeah. Isingakwanisi kumira yoga. That's where the challenge is. Saka apana imba. There is no marriage to talk about. Boziwa mbuya ngwaru wa Maria. Eyo sekuru wakafa ndofunga wakaroa wa Mary ni wakaronge 30 years. Sekuru wa Michael wadini wafa kare. Wakomana waripo. Ana suprena ana mgauri ana baba wangu ini ana Samuel ndwari. Wesa ngaripo. Ndokutaura ibaba wa Maria ni wakaramba kuchengetwa.
kuti kana muchida kundichengeta munondichengeta ndiri mumba mandakasiwa naMichael. Handisi kugara mudzimba dzenyu. Kumba kwenyu ndinoshanya, imi kumba kwangu munoshanya. Ini ndozvichengeta, ndiri kuchengeta munhu. Kana matoona kuti ndakuda help and support, ndipe muzukuru wandotuma mvura nekundotora huni. Yes. But I do not be part of your marriage. But do you know, and she was 90 years of age. Why would destroy marriage? She has taken over. She has destroyed this marriage. Maya. Now wachitera Maya okawa. Wari could destroy marriage mwana wao. Ngati mboti, alright, ngati mbotora a hypothetical figure. Tomboti mwana huyu, obati ba. Mkazi wansala rukubu. Wanomuchengeta yezo wawita mwana wao. Waneta. Let's be honest, let's be factual. But kune vari kuona umba izvino vamwe vatotaura nawo vane vana vakomana vakashayikirwa nevarume kana kuti vakadivorce. They are staying with their sons. Let us not underestimate the power of vamwe varume vakaenda. Munhu ari kukura kuti uri kuona mwana wangu zvino ndikasara waona ndakari kutakara tingochengeta tiri 2. Tichigara tiri 2. And then when that person marries, psychologically munhu iye haana kuaffectika here, because mukukurawo ari kuda kuramba achingoti mai vangu zvino mai vangu. Chero ari kuDubai akafunga mai vake, rega ndimbowatumbira mari, rega ndimbowafonera. Kune here kudonzi ndazonyatsoti chero vakafona handichavadairi foni. Mai ava vana kuitwa abandoned. Kari kuitwa sei? Hold on. Mai ava vana kuitwa abandoned. Isitese baba wedu madzibaba wedu vakafa, vana mai vakasara. Handiti kai? Taiwachengeta tichibva kudzimba dzedu. Zvataurwa naPungwaru kuti wamariyeni waizvichengeta. Mai wane zvesawo. But vakafona mai venyu vakati uyai kuno kwaRusape mamusingaendi. It can't be every day. It can't be every day. Every 6 o'clock. Kwa Morese kunonzwani. Ngoti pazumbika pa every day. Pazumbika pa Morese wazo. Manje zvikaita izvo, tiri kuti mai ava handiti kawo. Mai wane zvese awo. Munzwa zvaka. Yes. I didn't want to use another word. Okay. But Maya wakawa, what destroy marriage yemwana wao. Kana mwana iye akatoya mumwe futi, it will be the same story. Maya wanda kubatsirwa, mai wanda kubatsirwa, ni mwana wacho. Alright, umba. Gadire pana nyati. Let's go to what mudzimai uyu zvaari kukumbira tindovhara. Ari kuti panapa. But abvumirana kuti hapana marriage kainoda. Aiwa, marriage, okay. Hapana marriage to talk about. No, technically, this boy is attached. Right. Kuna mai wake, not kuna mudzimai wake. Right. Hanzi ndodini ndatambura nekungogara takuda kupedza. Mu marriage yezita, I am not even respected. Correct. Vana even nevana vepamusha ipapo havatogoni kana kuti mamuka sei mbuya kungogarawo. Ndingaite sei kuti murume wangu aite man up, arege kungoti mama pese, because chero kuriko kuti aita basa ramupa mari anotosvikira kubedroom kwa mai vake. Otanga avaudza everything nemari yaawana. Even mari dzekuchechi dzinobviswa. Ini handitomboudziwi. Unotonzwa zvakudedzerwa kuti baba vekwako vabvisa yakati iwe usina kana $1 rekutobvisa offering chaiyo. This is where we are. This is where we need to land. Yeah. Akanda kuti ndo malevels. No situation in Ashika nyaya. No. Hapana marriage. And I think what I think what as a people we struggle to deal with things openly and clearly. Bereavement is a very big thing that Africans just don't know how to deal with. And when a head of a home goes away, I know what we were trying to use my examples of various forms of compensating for that. But as Africans, as Africans, that's how we've learned to manage bereavement situations. A head of the home is departed. Vana baba mukuru kudara nana baba mnini in a cluster setup would be able to compensate, but people are becoming more nuclear.
The nucleus family Yeah. is begun to find solutions Yeah. around that. And part of that says the next head is the A apparent, and the mkomana mkuru dangwa mkomana. They take up responsibility, baba, and also the other responsibilities are nazo. So what seems to have happened for me in this family is muskana uyu Maya, the wife, was married in a family that had not managed to deal with the social structure, the restructuring of the home. How do they look at things and what needs to be done? So she came into a home. I don't know whether waka uya baba waripo county, but she came into a home that had not managed to sort out how things can be done. Yeah. And for reasons of having lost a husband, rightfully, like any human nature, she is looking for the next possible person to find companionship. Yes, she has my exes I work with, and she has found that person who's willing to occupy that space in the son. And the son, uyo aneda musgore kuti haana zviupenyu hwake zviri kumhanya zviripo ndezvababa, and because of that there's compensatory arrangement. Iye aruda zvinhu zviri kuna mai aruda emotional support, and the two have found each other. They found each other. So for that reason, I think it's a very complex arrangement. Rightfully, he says I cannot leave the home ndine zvinhu. Is right. Ane zvinhu zvababa wake, though in the custody yamai, they're still under spousal arrangement, but he has access to those things. But because of that appetite to access to those things, he has now complicated his social and emotional space. Affecta mudzimai wake psychologically. Yes. So when you have lost that aspect of relationships, the psychological and the social relationship, which marriage essentially is about. Ndokwatotangira the social space kuama companions zvemari zvinozotera. So once you've lost that area, ndopakuzoita matrust issues ekuti mudzimai ake akutofunga kuti ane magirlfriends pakumanifesta maproblems aya. So I think kuti like in any common African setup, kunana sekuru, kunana baba mkuru, kunana ningiri, that social support framework, she must engage. It needs to interrogate this living space. Reality ndeye kuti as long as mukadzi uya asina access to emotional and psychological support yemurume wake, there's no home really to talk about. So I think kuti pari need a lot of assistance from the social space, African social space. Kana vafundisi namacoaches vakazodaidzwawo, that's fine. But I think the family at large needs to sort out this mess. Because imwe fear ine mukomana ende kuti if he moves away, mai vanosara vasina support. Fear ina mai if he moves away ndokusara ndiri ndega, poita kunge abandonment. The living and the cleaving yati kuti abandonment, the actual sensitivity space ndo iri kunetsa ipapa kuti arifunga kuti kana akati mama handikukwanisa kuti ndiattend this today, mama will not understand. And equally that may then affect the quality of their relationship. So I think kuti pari kunida kugadziriswa hukama wemhuri, which family is supposed to be doing what, where are they supposed to stay. Model ya Marian imodel yakashanda kwa Ngwaru, model ya tete wangu ndio yakashanda kwa Makombe, but it's not the same model that works for all families. For all, some families can actually live namai mumba, but remember kuti each woman will always demand the quality ye life ya anofunga kuti ndo quality ya upenyu. And when you have two women in the home, it's a problem. When you have two men also in the home, it's a problem. It's easier for I think it's time for you to move out. Both men cannot compete for space. Women equally also cannot compete for space. So for that to be able to be done, it has to be done very well and delicately. Both got my budai. It may be interpreted in the wrong. Just engo kadigidiki. Okay. Eyo nyatiterere. Ndongo saka engola timbukaona redefine living and balancing it. Living may be physical, geographical. Living may also be psychological.
Are you getting the point? Which means inini kuti ndigone kugara nemudzimai wangu neni ndakuchengeta mai wangu mumba imomo, my mother should actually know kuti I left, and living then suggest decision making space is between me and my wife. Ndisu turi ku decide imimi mama muno turi kukuchengetai, but my decision makers that message must be very clear. So model wa Marian yekuti wa Marian ndogara ndega inoshanda yakashanda kwa ngwaro. Are you getting the point? But kuno wamwe mai watogara nawo nemake ma circumstances. But tichigara nemi mama, we want you to know I left. And uyu mudzimai muri kuona mama wandorara nayo ari kubika panapa ndiye muridzi wepano. Correct. Izvozvo kana zvikagone kuitika, mama must actually be left physically. Thank you so much. Takuda kuzotsvaga solution ya mama. Thank you so much. Tinoona kuti nyaya yataura iyo handitika zvakutsvaga a man uye hasi man bawo. Mabigona. Thank you, Doc. Nyati mama to close up. Uyu is not man enough to live. Doc, your last words to the family. Angagarina mai nimurora under one house. Anora mukadzi. All right. Anora samukadzi actually. Okay. I remember mashoko a David mwana wake Solomon ava kusvika pakunofa anomudaidza oti ini ndava kuinda nenzira yevanhu vose obva achimuti be strong, be a man, and become a man. Yeah, that's it. And it's not a woman who makes a man a man. Mukaenda kuna Genesis chakatanga kupuwa Adam munda nebasa so that he could be independent, kuti agone kuproducer from the land. Saka chandiri kuona panapa ndechekuti vatava kuti baba vasingazi baba vachiri mwana, he is just a male who did not become a man. That's where the problems are. Because iwo kana usingagoni kuproducer from the land, which is your source your income, you are not supposed to produce children. Now a problem yavapo ari kudependa on the production yezvakasiwa nababa by another man. Asi murume, he only becomes a man in the shadow of a father. All right. Traitor say mukadzi ari kuti traitor say what is my solution? Ndikuti vanangopedza name. Give what is your solution, Doc, to this woman? Yeah. I think a level yavasvika iyi pakutoda intervention. She needs to go and seek counsel so that they can be helped. From sekuru hama dzemurume. I may not know dzinodero dziri hama dzekwake kana kuti munyai. I don't know whoever may be the best person to help them. Anorespektwa nemurume anogoda kurespectwa zvakare namai onovatsanangurira kuti ndo situation yangu inini handichazivi zvokuita ndibetserei. Thank you. Now maona tsamba yanyorwa nemukadzi zvikanzi momubatsira sei to be a man mapoerenga ini ndofungira kuti maiyo mune kumusha mukadzokera kumusha garai pasi kuti until my husband you are a man ndisikagari panapa ndakumboenda kumusha kwangu kana doesn't matter both kana akatora mumwe it will be the same story. Hapana chachinja. Atori nemumwe. Kana atori nemumwe mai wake chakwenda. Saka ndiri kuti inini kuna mai handitika sit down with him. Paanenge adzoka pacho ndokuti hauna control during the day. Because mai mumwe mukadzi wacho ndiye ane control over you. Chimugara naye pasi paanoya manheru. Uti murume wangu. This situation is unbearable to me. And I thought of it in a degree. Mukadzi
Andika and ndo zvari kutoswa wana madegree awatosite zvikuitwa azvigoni azvibogoni ndofungawo even kana asina degree hakuna mudzimai anofanirwa aya ndikutaura status yemukadzi kuti ndine chinyi ndine degree kana asati akusenza ana basa anosenza mapipa papa akati ndakusenza kama vanhu vaenda vini kuti uri kusenzerei. This young man is not a man. Iwe ndikuti chimbodzokerai kumba kwenyu because hawana property wanawo yawo iwo pachizvawo property iripo ndeye baba iye anongotakura mabhegi ake kwakuenda kumusha wandoti mataurirana kuti murume wangu ndakumboenda kumusha kana wazofunga kuti taakugara tega I'll come back. So you're urging separation. I think on this situation separation has been there already. Coach, can you close one? Separation. What to separate out? Yes. Thank you, Coach. Can you close for us? Ndoda kutenda chezvo wadari nehurukuru yataita muzora nhasi. I'm sure eyo watereri ndimi mabest judges kwamuri ikokoko. Inirega ndipete ndichiti pandaimboita a bit of sociology, I discovered something kuti izvo zviya zvatinoti teenage mateenager taifunga kuti anogumira pa 18 years but some studies have actually discovered kuti munhu anogona kuramba ari teenage even beyond 40 years of age. We are 39. Saka unokura mutumbi asi pfungwa dzako dzichiri teenager mwana mudiki. Are you getting the point? So ndoda kuti nini pane mukomana and pane musikana and what have you. There are times when we need to call a spade a spade, and I'm sure some of you may have been disturbed nepfungwa dzataurwa naumba vamakombe. And I just want to buttress that same pfungwa. Ndiri mufundisi wenyu. I've been a marriage officer. Now I'm a relationship coach. But regandise pachena pfungwa idzi. Inzwa musikana. Eyo iwe wanyora tsamba iwe mwanangu iwe. Dzimwe nguwa ma solutions anofanirwa kutobva kwauri. For this man to be a man, you need to take my decisions. Kana zvichireva kuti he is not ready to give you space in his life to be his wife, and his mother is the one who is occupying your space. Maybe zvekutaurwa naumba in the extreme end may not be a bad idea. Yekuti chimbowapa wairi awa space yavo mai nemwana wapedzerane kana mai wakuziva kuti ndine muroora mukomana akuziva kuti ndakaroora. I think wanoziva kwekukutsvaga. Yeah, wanoziva kwekutsvaga. Amen. But ka problem kandinako kadiki chaiko ndekokuti mukomana uyu find solution kuwabereki wake. Iwo wakutiwo ini ndakudzokerawo kuwabereki wangu, so it makes the two of you. Both of you find solutions in wabereki. Kana uchibva pambapa uri kuenda kupi? Kana uri kukoshesa kuti a person should be independent, go and demonstrate that you can be a woman who is no longer a kid. Be able to stand alone and prove to this man. Look at me. Ndine wabereki asi ndine independent life. Kana uchati tita muchato uyu, siya mai, come and join me. We can run this life, this marriage, tiritega, and yet depending for guidance. And we are not losing, we are not abandoning our parents. We will support them, but we need to be a marriage. Until he is interested in that, you may need to make a decision that will cause a wake-up call kwa Ari. Some of the decisions that we need in life are not easy, but they need to be made. And they're not popular. Thank you so much, Pedare. Regret to go to Mhamha Pese. Thank you so much for tuning in. Ndofunga pane zvatadzidzawo tese nekugarisana kwatiri kuita mukati menzvimbo dzakasiyana siyana. Maonero anogona kusiyana,
asi tine makochi, tine solusi, tichionesana kuti yagaisana sei mukati medzimba idzi. Tisati tavharira, regai tikumbire humba vativhare nemunamato. Baba wedu makanaka, makatendeka, muri kumusoro kudenga, maita henyu nedare rino, tichitenda nepfungwa dzematipa, zvasara ndimi munopedzisa. Mwanasikana uyu ari parumando nzombe, decision ndiye anayo. Isu tataura zvetataura sedare, but the final decision rests in her case, in her hands. Maita henyu baba, komborerai dare rino, komborerai zvakare musvokosi wedu uyu, samaita. naJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Yes. Ndakomborero. Ndakomborero. Thank you so much. Chaimba di Jesu